Hello and welcome everyone from the DS Perera IT Academy. Today, we are going to dive deep and break down one of the most useful design patterns in software engineering, the factory method. This whole session is really designed to make this powerful concept super clear for you, especially as you get ready for your university exams. So, here's the game plan for today. First, we'll meet the sages of software, the folks who actually created these patterns. Then, we'll get into the art of creation and define what the factory method really is. After that, we'll put it to the test with a real-world tour booking challenge, looking at the clunky brute force method before revealing the elegant factory solution. And finally, we'll wrap it all up with a solid lesson summary and exam prep to make sure you've got this down cold. All right, so to really get a handle on design patterns, you've got to know where they came from. Let's start by meeting the brilliant minds who first wrote all this down. So, who exactly is this famous gang of four? Okay, let's break this down piece by piece. First up, the Gang of Four, or GIF, as you'll often hear it, refers to these four authors, Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, and John Vlasides. Sinhala English, me Gang of Four, ehmenetong GIF kila api hangunwanne, me nam hatara. Mon tamay design patterns kina sankalpya lokita handunwala dunna purogamin. Software engineering loke, nitarama matuina prashnawalata, hondama visamdam monwada kila handunagana, eva kramavat vidhita, lokita idripat kale, me hatradana. Next, they're the authors of the groundbreaking book, Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software, which came out way back in 1994. Me hatradana ekatuala 1994 the Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software kune itama vedagat pota elidekwa. At the tama, me pota software engineering shestreya vishala perilyaketikala. Mukura, evanakam daksha developersana tamange addekimin pavichikarabu, hondama kramaveda, visandum, ikathanikataginala, systemekakatanua vargakarala dunne me poteng. In this book, they cataloged 23 classic design patterns. Me potedi on evanakota software nirmani di nevatat matuena podu prashnavalata, visandum vidyaka pavichikarabu, sarthakama design patterns 23, handunagana, evalekanagattakala. These patterns were then grouped into three main categories: creational, structural, and behavioral. E patterns 23, pradhana khanda tunakata bedua. E thamai, creational, structural, sa behavioral. Creational patterns kyane, objects nirmani karana ekata. Enam, object creation, sambandha patterns. Structural patterns kyane, classes saw objects, ikata ikatakrila, loku, sankirna vyuhayan, structures hadanavidyagena. Behavioral patterns kyane, objects ikinaka atarasa nividane karanavidya, sa wagakim bedaga navidya. Enam, communication and responsibility, gena, adapi kata karana factory methodika, aitivene anne arapalani kandata. Creational kinekata. And this right here brings us to the most important concept on this slide: intent. The intent is simply the problem a pattern is designed to solve. In a mekatamai may slide, akatina vaidagatmade. Intentika. Intentika kyane, yam patternikaken visendana utsahakarana prashnaya, emanatan, eke mulika aramuna. Kodika katapadam karala verakna. E patternика intentika. E kyane ikapavichi karanne monavage prashnayak visendane de kila hariyatamat herum gatenettan, eken verakana ba. Vivagita hunat, kodikata vada vedagatwenne, me patternike arumuna therumarganinnega. Okay, so now that we've got the backstory, let's zoom in on our main topic. Like we just said, the factory method is a creational pattern. That means it's all about giving us a smart and flexible way to create objects. So what exactly is the factory method pattern? Well, the textbook definition is, it's a creational design pattern that provides an interface for creating objects in a superclass, but, and this is the key part, it allows subclasses to alter the type of objects that will be created. Then apimeka sarala udaharanayakin terungamu. Hitannaka loku vahana nishpadana samagamak tienoa keda. Eka tamai ape superclass eka. Me samagame vahanayak hadanna keda podu kramavedayak. E kyane interface ekak tienoa. හැබැයි ප්‍රධාන සමාගම කෙලින්ම වාහන හදන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට එයාලට තියෙනවා වෙන වෙනම එකලස් කිරීමේ අංශ, assembly lines වගේ. මේවා තමයි අපේ subclasses. එක අංශයකින් හදන්නේ cars විතරයි, තව අංශයකින් trucks විතරයි, තවත් අංශයකින් bus විතරයි. එතකොට වාහනයක් හදන්න කියන පොදු නියෝගය superclass එකෙන් දුන්නත් ඇත්තටම නිර්මාණය වෙන්නේ මොන වගේ වාහනයක්ද? car එකක්ද, truck එකක්ද කියන තීරණය කරන්නේ අදාළ subclass එක. ඒ කියන්නේ අර එකලස් කිරීමේ අංශය. අන්න ඒක තමයි factory method එකේ මූලිකම සංකල්පය. object එක හදන සම්පූර්ණ වගකීම superclass එකේ නයින් කරලා ඒ වැඩේට විශේෂඥ subclasses වලට පවරනවා. So how does this pattern actually work when you're writing code?
Let's get into the mechanics. First off, it allows a class to delegate object creation to its subclasses. සරලම කිව්වොත් superclass එක කියනවා මම object හදන හැටි දන්නේ නැහැ. ඒ වැඩේට මගේ subclasses ඉන්නවා. එයාලා ඒක බලාගන්නීවි කියලා. ඒ කියන්නේ වගකීම පවරනවා. මේකට තමයි delegation කියන්නේ. Now, this next point is absolutely crucial. It helps avoid instantiating concrete classes directly with the new keyword in the client code. මේක හරියම වැදගත්. Client code එක. ඒ කියන්නේ අපි system එකේ object එක කියලා නැතන. කෙලින්ම new beach tour හරි, new cultural tour හරි කියලා new keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එහෙම කළොත් client code එකයි අපි හදන concrete class එකයි අතර තද බැඳීමක්, tight coupling එකක් ඇති වෙනවා. ඒක හරියට client code එක අර class එකට විතරකම ඇන ගහලා වගේ අනාගතයේදී වෙනසක් කරන්න වුණොත් ඒ ඇන ගලවන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ client code එක වෙනස් කරන්න වෙනවා. ඒක හොඳ software design එකක් නෙමෙයි. Instead of that, the client code calls a special factory method. New keyword එක පාවිච්චි කරන වෙනුවට client code එක විශේෂ method එකක් call කරනවා. අපි ඒකට කියනවා factory method කියලා. Client code එකට ඕනේ මට tour එකක් දෙන්න කියලා මේ method එකට කියන්න විතරයි. ඊට පස්සේ subclass එක ඇතුලේ තීරණය වෙලා අදාළ tour object එක හැදිලා client ලැබෙනවා. client දන්නේ නැහැ ඒක හැදුනේ කොහොමද මොන concrete class එකෙන්ද කියලා. මේ නිසා client code එකයි හදන object එකයි අතර තියෙන බැඳීම බුරුල් වෙනවා. අපි ඒකට කියනවා decoupling කියලා. Okay, that's enough theory for now. Theory is great, but it doesn't really sink in until you see it in action, right? So let's move on to a practical, relatable problem that's going to perfectly illustrate why the factory method is so incredibly useful. So let's imagine you're a software developer. Your new project is to build a tour booking system for beautiful Sri Lanka. Now, before you write a single line of code, you have to ask, what are we actually building? What kinds of objects, in this case tour packages, will our system need to be able to create? හිතෙන්න ඔයාලට project එකක් හම්බ වෙන මොන ලංකාවේ සංචාරිතයන්ට tour book කරන system එකක් හදන්න කියලා. code ලියන්න කලින් අපි හිතන්න ඕන මේ system එකෙන් මොන වගේ දේවල්ද නිර්මාණය කරන්න ඕන කියලා. මේ system එක හරහා මොන වගේ tour වර්ග අපිට හදන්න create කරන්න සිද්ධ වෙයිද? So after a bit of research, we identify a few starting points. We'll definitely need beach tours for places like Bentota and Marisa. We'll need cultural tours for amazing sites like Sigiriya and Kandy. And of course, wildlife tours for national parks like Yala. But here's the most important part of the slide, the crucial requirement. The system must be easily extendable. Minna mekata my software design ekaka තීරණාත්මකමද. මේ system එකට අනාගතයේදී අලුත් tour වර්ග එකතු කරන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට adventure tour හරි, hiking tour හරි කියලා එකක්. එහෙම අලුත් දෙයක් එකතු කරනකොට දැනට තියෙන හොඳට වැඩ කරන code එක වෙනස් කරන්න අත ගන්න සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක හොඳ design එකක් නෙමෙයි. Extendable කියන්නේ පරණ code වෙනස් කරන්නේ නැතුව අලුත් දේවල් අලුත් class විදියට ලේසියෙන් එකතු කරන්න පුළුවන් වෙන එක. හොඳ design එකක් අලුත් දේවල් වලට විවිධයි. හැබැයි පරණ දේවල් වෙනස් කරන එකෙන් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. Okay, so we have our problem. Now, most developers, especially when they're just starting out, would tackle this with a direct kind of brute force approach. Let's take a look at what that looks like and, more importantly, why it's a trap that we really need to avoid. So let's really analyze the issues with this naive or simple approach. First off, you get what's called mixed logic. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි logic එක කලවම් වීම. ටුව එකක් හදන කෝඩ් එකයි ඒ ටුව එකේ බුක් කරන කෝඩ් එකයි දෙකම එකම ක්ලාස් එකක් ඇතුලේ පටලැවිලා තියෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් කෝඩ් එක තේරුම් ගන්න අමාරු වෙනවා, නඩත්තු කරන්නත් හරිම අමාරු වෙනවා. This almost always leads to a big if-else chain. මේකේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට අපිට ලොකු if-else හෝ switch statement එකක් ලියන්න වෙනවා object හදන්න. If tour type dot equals beach, return new beach tour. Else if tour type dot equals cultural, return new cultural tour. වලේ දිග අපිරිසිදු කෝඩ් එකක් හැදෙනවා. And this directly violates the open-closed principle. මෙන්න මේක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නය. මේ ක්‍රමය open-closed principle කියන මූලධර්මය උල්ලංඝනය කරනවා. ඒ මූලධර්මයෙන් කියන්නේ software එකක් අලුත් features එකතු කරන්න extension විවෘතව ඒ කියන්නේ open තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැනට තියෙන කෝඩ් එක වෙනස් කරන්න modification වහලා. ඒ කියන්නේ closed තියෙන්න ඕනේ කියලා. අපි අර if else block එකට අලුතෙන් else if එකක් එකතු කරන්න හැම වතාවකම අපි කරන්නේ පරණ ටෙස්ට් කරලා හරියට වැඩ කරනවා කියලා තහවුරු කරගත්ත කෝඩ් එකක් වෙනස් කරන එක. එම කරනකොට අලුත් bugs ඇති වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ගොඩක් වැඩි. And finally, this whole approach has really poor scalability. අන්තිමට මේ ක්‍රමය හොඳට ස්කේල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එක ලොකු වෙනකොට මේක කළමනාකරණය කරගන්න බැරි වෙනවා. ටුවර් වර්ග 3කට සමහර වෙලාවට මේක අවුලක් නැතුව ඇති. හැබැයි හිතන්න ටුවර් වර්ග 15ක් 20ක් එකතු කරන්න වුණොත් අර if else block එක කොච්චර දිග සංකීර්ණ වේද කියලා. ඒක නඩත්තු කරන එක මහා හිසර දෙයක් වෙනවා. So we've seen the problems with that common approach. It's messy, it's risky, and it just doesn't scale. So now let's bring in our hero, the factory method pattern.
This pattern is designed to solve these exact issues and to do it elegantly. So what are the immediate benefits? Let's take a look. First, and most obviously, there's no big if-else block. පළවෙනි වාසිය තමයි අර අපි කලින් කතා කරපු ලොකු අවුල් if else block එකක් නැහැ. object හදන logic එක තැනකට ගොඩ ගෙහිලා නැහැ. Instead, object creation is delegated to dedicated subclasses. ඒ වෙනුවට object හදන ක්‍රියාවලියේ ඒ වැඩේටම වෙන්යුණු subclasses වලට පවර්ලා තියෙන්නේ. beach tour හදන්න beach tour creator subclass එකක් තියෙනවා. cultural tour හදන්න cultural tour creator subclass එකක් තියෙනවා. This gives each subclass very clear roles. මේකෙන් හැම subclass එකකටම පැහැදිලි කාර්යභාරයක් ලැබෙනවා. හැම creator class එකකටම තියෙන්නේ එකම එක වගකීමයි අදාළ tour වර්ගය හදන එක විතරයි. මේක single responsibility principle කියන තවත් වැදගත් software design මූලධර්මයකටත් නියමෙටම අනුකූලයි. And all of this leads to a beautiful separation of concerns. මේ හැම දෙයකින්ම වෙන්නේ separation of concerns කියන තත්ත්වයටපත් වෙන එක. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට සම්බන්ධ නැති වැඩ කොටස් වෙන් කරලා තියෙන එක. tour object එකක් පාවිච්චි කරන කෝඩ් එකයි tour object එකක් නිර්මාණය කරන කෝඩ් එකයි සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ නිසා සිස්ටම් එක ගොඩක් පිරිසිදුයි තේරුම් ගන්නත් ලේසියි. Now, this slide right here perfectly illustrates the power of the pattern. This is really the aha moment. Let's compare what it takes to add a new adventure tour type using both methods. Okay, on the left, without the factory method. First, you have to find that huge if-else block. Then you modify it by adding a new else-if condition. Then you have to retest the entire class to make sure you didn't break anything. This is risky and time-consuming. Now, look at the right side with the factory method. Step 1, create a new adventure tour class. Step 2, create a new adventure tour creator subclass. Step 3, implement its create tour method. And here's the most important part. You made 0 changes to any existing code. You only added new code. This is the open/closed principle in action. It is safer, it's cleaner, and it's infinitely more professional. So there you have it. We've gone from the problem to the flawed solution and finally to the elegant solution. Now let's just consolidate everything we've learned and get you completely ready for your exams. ඉතින් මේ සම්පූර්ණ පාඩමේ සාරාංශය තමයි මේ. මූලිකම අදහස වෙන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් නිර්මාණය කරන්න පාවිච්චි කරන වෙනස් කරන්න අමාරු දරදඬු if else block එකක් වෙනුවට ඔබ්ජෙක්ට්ස් නිර්මාණය කිරීමේ වගකීම අදාළ sub classes වලට පවරන නම්‍යශීලී පද්ධතියක් ගොඩනගන එක. මේකෙන් වෙන්නේ අපේ සිස්ටම් එකට අනාගතයේදී අලුත් දේවල් එකතු කරන එක, extend කරන එක ඉතාම පහසු වීමයි. All right, these are the key terms you absolutely need to remember from today. Design pattern. This is a reusable solution to a commonly occurring problem you'll see over and over in software design. Design pattern කියන්නේ software design වලදී නිතරම වගේ මතුවෙන පොදු ප්‍රශ්නකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, නැවත භාවිත කරන්න පුළුවන් ඔප්පු කරපු විසඳුමක්. Creational pattern. This is any pattern that deals with object creation mechanisms. Creational pattern කියන්නේ object නිර්මාණ කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ design patterns වර්ගයක්. Factory method pattern, that's our main topic today. It's the pattern that delegates object creation to subclasses. Factory method pattern කියන්නේ object නිර්මාණ කිරීමේ වගකීම subclasses වලට පවරන creational pattern එක. Delegation. This is simply the act of one object forwarding a task to another. Delegation කියන්නේ එක object එකක් තමන්ට ලැබෙන කාර්යයක් තවත් object එකකට බාර දෙන එක. මෙතනදී superclass එක object හදන වෙලේ subclass එකට බාර දෙනවා. Decoupling. This means reducing the dependencies between different parts of a system. Decoupling කියන්නේ system එකක කොටස් අතර තියෙන යෙපීම් dependencies අඩු කරන එක. Factory method එකෙන් client code එකයි අතරම හැදෙන concrete class එකයි අතර තියෙන බැලීම බුරුල් කරනවා. Open closed principle OCP. This is the idea that software should be open for extension but closed for modification. Open closed principle OCP කියන්නේ software එකක් අලුත් දේවල් එකතු කරන්න විවෘතත් open පරණ දේවල් වෙනස් කරන්න වහලත් closed තියන ඕන කියන මූලධර්මය. Okay, let's think about your exams. For that first question, what is the intent? A great answer would be that its purpose is to let subclasses decide which class to instantiate, which decouples the client from the concrete classes. For the second question about the disadvantages of if-else, you should definitely talk about violating the open/closed principle and poor scalability, making the code hard to maintain. For the third question, you have to explain that you can add new product types by simply adding new subclasses without modifying any existing code. And for that last question, the best way to answer is to draw a comparison table just like the one we looked at on slide 15. Now, if you're asked for a formal textbook definition in an exam, this is the one you want to use. Let's look at the key phrases here.
defines an interface for creating an object. Make'n කියන්නේ object හදන්න පොදු method එකක්, ඒ කියන්නේ interface එකක්, superclass එකේ හදනවා, but lets subclasses decide which class to instantiate. Make'n කියන්නේ හැබැයි ඇත්තටම හදන්නේ මොන class එකේ object එකක්ද කියව තීරණය කරන්නේ subclass එකෙන් කියන එක. This whole idea is often summarized as deferring instantiation to subclasses. Deferring instantiation to subclasses කියන්නේ object එකක් instantiate කරන, ඒ කියන්නේ new keyword එකෙන් හදන වැඩේ superclass එකෙන් පස්සට දාලා ඒ වගකීම සම්පූර්ණයෙන්ම subclasses වලට බාර දෙනවා කියන එකයි. And if you're ever struggling to remember this concept, just think of this simple analogy. Imagine a logistics company. Instead of one manager trying to handle everything with a big if-else in their brain, the work is specialized. The road logistics department is a factory for trucks. The sea logistics department is a factory for ships. They both fulfill the general request to transport goods, but the specific way they do it is delegated to the specialist subclass. It's that simple. So as we wrap up, here's a final thought for you. You now have a really powerful tool in your developer toolkit. Think about the projects you're working on right now. Where do you see a big if-else or a switch statement that's creating objects? That is a perfect place to apply the factory method, to clean up your code and make it truly ready for future growth. Thank you for joining this explainer from the DS Perera IT Academy. Happy coding!